Hello, hello, hello. Am I audible? Hello. Yes, you are. Thank you, ma'am. Um, this is the third day of our international webinar for students, Parivartana. I welcome back all the participants and staff to join the webinar as it is going to be started in the next few minutes. Your participation is required because already the speaker is waiting. Today, in the morning session, we have two talks. One is by Mrs. Vijaya Vavinukolanu, Quality Assurance Specialist and UAT Coordinator, Software Development Company, Austin, Texas, USA. She will give her talk on Great Culture and Heritage of India, My Experiences. Thereafter, we have the last talk that is by P. Samuel Jonathan Garu, who will deliver a talk on how to wield information as a tool for communication and soft skills. The first session will have these two talks, one after one. First of all, Vijaya Garu will deliver her talk. Thereafter, Samuel Jonathan Garu. So I request the speaker, the first speaker of today's morning session, Vijaya Garu, to give a talk short and relevant to the student participants that is expected to be closed by 11:40 or so. Thereafter, from 11:50 to 12:30, the last speaker will deliver his talk. So before starting today's session with Vijaya Vavilukurana Garu, I invite our most respected English department lecturer and also head of the department of the English, Dr. N. Shrimla Rani Garu, to introduce the speaker to all the participants. Over to you, madam. Thank you. Am I audible? Yes. Thank you.
I would like to introduce my friend and today's first guest speaker, Miss Vijaya Vavilkolanu. Miss Vijaya Vavilkolanu is currently working as a quality assurance specialist and UAT coordinator for a software development company. She has a bachelor degree from Banaras Hindu University, Varanasi, and master's degree from Andhra University, Visakhapatnam. She completed her UTeach teacher certification for high school from University of Texas, Austin. In addition to academics, she is a trained Tanjavur style Bharatanatyam dancer and was a part of Temple Tour to India in 2015. She teaches performance dance to kids and adults. She also volunteers to help raise funds for underprivileged children in India. She is the Action Center lead for Cry America, Austin chapter. Cry means Child Rights and You, and she is a Austin chapter and organizes various events to support children in need. Now, I welcome Mrs. Vijaya Vavel Kolagaru to speak or share her experiences. I welcome you, ma'am. Over to Vijaya Vavel Kolagaru. Thank you, Sharmila, for a really great introduction. So, hi everybody. My name is Vijaya Vavali Kolanu, and as Sharmila already pointed out, I'm here to speak about Indian tradition and culture. So the reason I feel that I'm right to speak about that is because I have lived half my life, literally half my life in US and half my life in India right now. So it's a great opportunity to compare both the cultures and say something about how Indian tradition and cultures are really amazing and how we connect to the culture and we try to be rooted with the culture. So, having said that, uh, like, why is it important to be connected to the roots and tradition and culture? So, uh, this session, what I want to do basically is if you have any questions, please feel free to ask me. You can either raise your hand in the in the emoticons, or you can just put something in the chat, or you can unmute yourself and ask me questions. So this is, so if, let me share my screen and, okay. I think there's some technical difficulties for sharing the screen, but it's No, okay. I can madam, just, you can share. You can share. I given to share. okay. All right. Can you see the screen? Yes, madam. Okay. So why is it important to be connected to our roots, tradition, and culture? So that's what the topic that I selected today is, solely because I have lived half my life in US and half my life in India, and I have studied in both university in Austin, Texas, and also in the university in India. So I feel like both have a different approach to studying, but eventually we see that how the way we teach in India is more useful for retaining whatever we have learned. So the first thing that I feel is the sense of identity. Like you always, when you feel you have an identity, you feel lost when you go to some other country.
You don't connect to the new country because the culture is different, the way you speak is different, the way you communicate with the other person is different. So when you're connected to your roots, you feel a sense of identity. It helps you to understand where you come from and who you are, and you contribute as a strong personal person. And it also provides a foundation for self-awareness, and it gives you a direction in life. So it helps maintaining healthy relationships, also helps in personal decision making. Individuals feel more grounded, motivated, and confident, and contributes to overall well-being and quality of life. It also enables meaningful connections with others based on shared values and beliefs. So any questions about this or? All right, let me go to the next one. So it also helps in building community. So what happens here? So let me share a little bit of my experience. Like when I came here, they were in the... Anybody has any questions? Yes, Subabu, do you have any question? Okay, so moving on. So let me share an experience. When I came to US, we were just our family and a couple of more Indian families. Now, when you see that there's like, there are a lot of Indians in US, but when I came first, we didn't have Google at that time. So we didn't know what to expect from US. So when we came here, I was like totally lost. I didn't know like who to talk to. And when you talk to a person like the English that you speak in India is different from the English when you speak here. So the words are a little bit different. The way we spell it is different. So when I came here, I couldn't understand what language they were talking to, even though they were talking to me in English. So the way they pronounce was different. So then finally we found like some like my husband's uh, work place at a husband workplace we found an Indian. So we immediately connected to them. So then we could relate, we could really talk about, although like in India, if I would have met that person, I wouldn't be friends with them. But like here, because we just found like, okay, somebody to connect, right? And slowly when more people came in, we just formed a community. And we kind of like met and played Bollywood music or Tollywood music, and just we used to have cassettes player. Many of you might remember what cassette players are. So we would just play that and kind of feel connected to our country. So that's what it meant to us. Like even though we were away from home, we felt connected. And when there's somebody that belongs to your country, you feel supported and you feel valued. You feel like you can achieve what you want to achieve in any place that you are in if you have a community, if you have the support and uh, if you have support of your like community. So any questions in this? All right. And once you have built a community, if you are connected to a different person, even in India, like if you have like, people who you connect to, it need not be like, from different country, but even your neighbor, so you feel grounded, you have like, go and you kind of talk to them and you have a sane mental health. You build a atmosphere. Although people say gossiping is like, oh, like, it's not good, but actually it's very good for your psychological well-being, because you're taking your mind away from your tensions, away from your whatever is going on with your life, and you basically are focusing, diverting, distracting your mind to a different topic that helps you to kind of overcome. When you hear about other people suffering or doing their own stuff, it takes away, distracts you mentally, and you are more, you be more
secure about yourself. So it definitely, like, feeling it, the psychologically you feel connected when you are connected with your own roots. And while you are connected with your roots, you definitely preserve your heritage. Like, you actively engage with cultural traditions. You help, like, for example, like, we celebrate Holi here, we celebrate Diwali here, we celebrate whatever you celebrate in India. So it becomes like, you are preserving the tradition and heritage, even being away from your country. So when, like, again, like with my experience, like when my kids were smaller, then we would take them, like, all, like I said, like we had built a community, like 5, 6 families, right? So we would actually get together every Sunday, and we would teach them about our culture, about our, where we came from, like all the, like, what the uh, the Granthik, like, we have Gita classes, we have Sanskrit classes. We used to kind of, like, enforce them with our tradition, so that they feel that they belong somewhere, that they have something to hold on to. They know, because even though you are in a different country, your skin color is different. So you cannot really, even if you try to blend, it's very hard to blend, because you look different, your way of talking is different, your way of living is different. So it becomes very important to preserve your heritage. All right. So again, the key aspects of being connected to roots is, like, you understand your family history while you're talking, while you're telling stories to your kids. You learn about your family history, you learn about your DNA, you learn where you have come from. It's very important to know who you are, to really explore the world. If you don't know who you are, it's very difficult to uh, even make out, like, how uh, to achieve anything. So it's like there's a theme going on. I think a couple of years back, they had, like, love yourself. So how will you love yourself if you don't understand your family history, if you don't know about who you are? Okay. So this is again, like, you practice cultural rituals, like basic thing, like, the food. When you come here, you don't get Indian food until unless, like, at least now you get it. Like, let me be honest, like, now we have Indian restaurants, Indian, like, Indian grocery shops, and we get everything that you get in India. But 20, 25 years back, there was nothing like that. So it was important for us to teach our kids, like, how we celebrate our festivals. Like, what do we do for the festivals, what we eat, how we dress up, how we make dishes with different spices. So it was very important, and this connection, I think the kids need, because if they don't know their own culture, they grow up being confused, and they will kind of question themselves and say, like, where did my like, where do I belong? So just to introduce them, and actually, like, if to be frank, like, uh, I think I practice more cultural rituals in US than many who are in India. So it's kind of disheartening to see how the traditional values and everything is disappearing in India, but I would love to see it grow more. So yeah. Any questions? All right. Again, so this also helps in preserving language. As I already mentioned,
we did have Sanskrit class, and as you all know, Sanskrit is the base language of all the other languages of Indian origin. So it is really interesting to see that Sanskrit, Latin, Greek, they have lots in common. Although, we kind of, the way we form a sentence, the way we speak, there are a lot of even the words, the root words are similar. So once, what I found is if you learn one language, Sanskrit, you can learn Telugu. There are a lot of words from Sanskrit in Telugu, in Hindi. It's very easy to know different languages, because the root language is Sanskrit. So it was very, for me also in India, I did learn Sanskrit in, I think, grade 7th or 8th in my school years. But I feel that I learned more here just because I had to teach my kids their mother tongue, that's Telugu. So it became very interesting for me to kind of connect how the root language, be it Greek, Latin, or Sanskrit, it's all connected. So it's an interesting study. I think if people are interested, they should do more research on this. But yeah, this definitely helps us when you follow the Indian tradition and culture. It definitely preserves the language. And also when we engage with elders, like I had my parents come over and my in-laws come over a couple of summers when my kids used to have holidays, or even otherwise. So we would always plan and go out together. And uh, being in America, it was at that time, we didn't have many Telugu speakers around us. So my parents or my husband's parents, they kind of talked to my kids in Telugu. So it was, and while they were conversing with them, it was really interesting to see how they told stories, stories of Lord Krishna or Lord, the small stories which had moral story behind each thing. It was you there are your values as a human being, like what is good, what is bad. With the smaller stories, them has so much moral in it that it's really good to give them to the kids. And engaging with elders really helps the kids to see beyond their own vision, to see more of the world and learn from the experience from the older generation. And yeah, so this is what sharing cultural knowledge definitely helped, passing the tradition. So especially when I'm pretty sure, even when you are talking to your kids or grandkids, not like some of you might have grandkids. I guess we are not that old yet. But we will share the experiences, our own childhood experiences. We'll say, hey, we played like this game, like that was the hopscotch. We played hopscotch, or so they will kind of, now that the games are getting obsolete, it's important for them to learn from the past and kind of use that knowledge to grow more in this age where everything is is technology based. They'll be playing in the computers, they'll be doing Xbox and whatnot, and they hardly go out. So having these stories or experiences, when they hear it from the elders, they get inquisitive to learn more. And that helps them to visualize a lot of the games and come out of the screen world and
improve their creativity. All right. So any questions for me? This is a really silent group. Silent bed. Hello, good morning. Good morning, Sam. How are you? Yeah, fine, fine. A very, very nice and interesting talk. I wish you could sometime chip in with bit of Telugu. Sure. ఏం చెప్పాలి చెప్పండి. Yeah, so I'll ask a question. I'll ask a question. It's of course for the audience as well. As you said, you have reflected on your life in USA for the last 25 years, maybe 25 years, and then you would have seen the change. Uh, and as you said, it was very, very new and when you entered US. But tell me something. What are the I think you come from a Indian family and then migrating there. But having lived there for 25 years, what are certain good, I don't say conservative, I don't bracket them, but what are the certain basic good things one learns from American culture and society? The way the family life and children, an American So, home. Yeah, right. you So share it one with thing, your, yeah, because I think they need to understand things from that perspective as well. Yeah, sure. yeah. So one thing I can definitely say, we are hands-on parents in US. It's not that we have mates here to uh, hand the kids over to them. So that definitely builds a bond between the child and the parent. So Telugu, the Telugu, please. తెలుగులో చెప్పాలా? ఓకే. అంటే ఇన్ని రోజులు ఇక్కడ ఉండిపోయాను కదా! తెలుగు కొంచెం కష్టం అవుతున్నది. కానీ నేను ట్రై చేస్తాను. ఆహ్, పిల్లలతోటి పిల్లల్ కనెక్షను ఇంత కష్టంగా చెప్తున్నాను. ఓకే. పిల్లలకి తెలుగు అంటే సారీ జస్ట్ గివ్ మీ 1 సెకండ్. దిస్ ఈస్ మిడ్‌నైట్ ఫర్ మీ. సో, ఐయామ్ జస్ట్ ఐ టాక్ హిందీలో చెప్పొచ్చా? Not only about the kids, but what are the good things one learns from American society? Like in general, I mean, yeah. So, because Telugu is not my strength, so let Yeah, me yeah. go back to Sure, Hindi, okay? Let me go back to Hindi. So, Yeah. यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे अगर आपका स्ट्रेंथ चाहिए, यहाँ से जो अगर सीखना है, तो एक चीज़ ज़रूर सीखना चाहिए, जो बहुत टाइम पर्टिकुलर होते हैं यहाँ पे। जो भी अगर कहते हैं कि 10 बजे शुरू होना है, तो 10 बजे ही शुरू होता है। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे अगर क्लासेस में भी अगर पढ़ाई-वढ़ाई जो भी करते हैं, तो वो एकदम टाइम पे शुरू होता है। तो जो पंक्चुअलिटी है वो सीखना चाहिए। और लाइफ स्किल्स जितना भी, जैसे मैं इंडिया में जब थी तो मैं एक काम नहीं करती थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो सारे काम करना पड़ा एक्चुअली शुरू शुरू में। तो हाँ हाँ, अभी आते हैं, अभी हम लोग लाइक क्लीनर्स को बुलवाते हैं, ये सब है, लेकिन शुरुआत में आपको अपना काम खुद करना पड़ता है। तो ये सब मतलब जो लाइफ स्किल है, आप जब ऐसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि मेरे पापा आए थे, पापा को कॉफी भी बनाना नहीं आता था। वो कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन अगर अब कॉफी तक बनाना नहीं आता था अपने आप को। तो मुझे लगता है ऐसे जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब यहाँ पे आए तो फिर अपना खुद कॉफ़ी बनाना सीखें, तो वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करने लगें कि हाँ, मुझे अपना काम खुद आता है। तो जो सीखते हैं यहाँ पे, जो लाइफ स्किल होता है कि आप अपना काम खुद कर सको, आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, तो वो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे सीखने को मिलती है। Sir, इतना मैं तेलुगु में नहीं बोल सकती हूँ। yeah, सुबह से पूछो तो शायद मैं तेलुगु में जवाब दूंगी। and another question, this one you try in Telugu. Was there any challenge in preserving your identity, your culture, your tradition in US? Did you face any challenge there in keeping your ఛాలెంజ్ అంటే మేము వచ్చిన తర్వాత 9/11 అయింది. సో 9/11 తర్వాత మనం డ్రెస్సులు వేసుకున్న, ఏది ఇండియన్ డ్రెస్సులు వేసుకున్నా మాకు అంటే ఇస్లామాబాద్ ఆర్ వాటెవర్, లైక్ పాకిస్తాన్ అలా అలా కైండ్ ఆఫ్ ముస్లింతో కనెక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారనమాట. సో
అది చాలా కష్టమైంది. ఇట్ వాజ్ లైక్ అంటే అప్పుడు కొందరమే ఉండేవాళ్ళం మేము. అంతమంది లేము ఇక్కడ యుఎస్‌లో. అంటే ఇప్పుడు జనాలు ఎక్కువైపోయారు. కానీ ఆ టైంలో తక్కువ జనాలు ఉండేవారు. సో, ఎలా ఉండేదంటే బయటికెళ్తే వాళ్ళు అడిగేవారు. మీరు గో బ్యాక్ టు యువర్ కంట్రీ అని. సో that was really a difficult phase for for me at least. So, did I answer your question? course, of Madam. course, of course. And not only that, 9/11, but in general, how did the like American society react? I mean, respond when you were carrying about your, activities. Uh, They're that's very what. respectful. It's a very Yeah. diverse country and they're Yes. very respectful of their tradition. Like I said, like, I am also a Bharatanatyam dancer. And I would drive my car in full costume, full Bharatanatyam costume, and nobody would say a single word to me. They would actually come and take pictures with me, but they would never say. But if I had done the same thing in India, hundreds of people will look back at you and say, hey, what are you doing? Are you crazy? Right? So that's where, they are very accepting in nature. They definitely so, and one thing I noticed, here we smile a lot. Whenever we even see a stranger, we smile. So that was a really funny incident. What happened was after few years when I went back to India, whoever stranger I used to see, I would smile, and then people would kind of say that, hey, pichekki penda yammaiki, and so that was really that's one thing is a cultural shock. Here, even if you meet a stranger anywhere, you just smile and say, hello, how are you? This, the basic greetings, right? So, yeah. Hello, ma'am. The students and staff will appreciate. She has shared many interesting things and, of course, her own life experience as well. Thank you. Thank you so much. Hello, ma'am. Vijaya, ma'am. Yes. My question is, what major culture difference did you find between these two countries, US and our country? How can you say in your words? So one thing I found was in US, so we are taught life skills. Like we do our own thing. We are not ashamed of doing anything, be it any small or big. I encouraged my kids to go and work as a waitress, right? There's no job that is a small job here. Nobody looks down upon you. But if you do the same job in India, you are looked down upon. So that is the main difference that I find. Like each and every person is valued. The life is valued. Like, for example, when we go to India, right? So if I go and take water, the maids will kind of say, "Meer enduku teeskuntunnaru? Let me give you water," right? But if you see, you have two hands, you have two legs, you can walk and take your own water, right? That's a simple thing. So those things I feel there's a lot of difference between like India and US, where you do your own work, and in India you make others do your work, basic things, right? Yes. If you see, like, if it's a hard work, yeah, it's okay to kind of have a maid do it. But when it's like small things like making tea for yourself, making coffee for yourself, like it's just basic things, right? And yeah, that's the main difference that I feel. Like you rely on your maids in India for Even your here also, own ma'am. work. Yes. So Even here also, ma'am, the trends have been changed. I mean, so much comparatively with the past. But what do you suggest or advise to the parents and the teachers? I mean, to acquire soft skills for our Indian students. can you repeat your question, please? I could not Yes, really ma'am. understand. What do you suggest or advise to the Indian parents and to the Indian students to acquire soft skills? What parents must do on their part and what Okay. teachers So must do on their part? as a parent, I feel that
like, knowing the moral stories, knowing your basic culture, knowing the Indian tradition is really important. There is no other tradition in any of the countries that is so great as Indian culture. So there are so many stories, so many moral stories. I highly encourage Indian parents not to run after Western culture. Value your own culture, live your life, because you are getting it so easily that you are not able to appreciate what you have. There's a saying, the other side of the grass always looks greener, but you forget to see your side of the grass. Your side of the grass is the greatest. So I would suggest Indian parents to value their culture, value their tradition, value their parents, value their grandparents, and like learn from the people around you. See how much wealth you have. Even having a friend is a like treasure in US. Like you don't find friends like easily, right? For example, I'm saying like in India, what you have is uh, the students will be in one class and the teachers will go to different classes, right? I don't know how it is now, but when I was studying, that was the trend. That was how it was, right? So students will have a class, like 4B means the students of 4B will be in the class and the teachers will rotate. But here it's just the opposite. The teacher will have the class and the students will find their class. If they are having an English period, then the student will go to the English period. If they have a social studies, they'll go to the social studies. So it gives it teaches them independence, right? But at the same time, when they change the class, not all students are in same class. So when you are in first grade till 10th grade, you might have the same friend for all 10 years. But here, it depends on what subject you pick, right? So every year your friends change. So it's very hard to find a very good friend. So that's what I feel like in India, Indians, like, the education system, that's one thing, like you form a basic friendship that's very easily found. And I think like you should appreciate that, like, you have that uh, support, you have your emotional needs met very easily in India. Well said, ma'am. Really a nice talk made by you, ma'am. First of all, my sincere thanks to you, ma'am, for accepting our invitation to be one of the speakers for this very webinar. And you made it possible. You made your time out and participated in the webinar on time, and you delivered a great speech. It is very much relevant to the present conditions, very useful for our students as well. And you came with a great PPT, a colorful PPT. It was really nice, ma'am. And really patiently you answered all the doubts, posed to you by different participants. Thank you once again, ma'am, on behalf of the organizing committee of Parivartana, an international webinar for students, for every effort you have done for us, ma'am. Thank you very much. Before, requesting the fourth speaker, I would like to invite our physics lecturer, Dr. Vedi Prasad Garu, to propose vote of thanks for the speech given by our beloved V. Vijaya Madam. Over to you, sir. Hello. Sir, please unmute. Hello. Okay, sir. Okay. Madam. Hello. V. Vijay Madam Garu. Hello. Sir, you're audible, sir. Go ahead. Principal, sir. Sir, చెప్పండి. మేడంతో ఒక ప్రశ్న అడుగుదాం అనుకుంటున్నా, జస్ట్ 1 minute. Yes, sir. Yes, sir. మేడం, హలో. Yes, చెప్పండి. आपने जो देखा वहाँ और भारत में और विलायत में
आप का अनुभव हुआ होगा, पारिवारिक संबंध में अंतर क्या है? आपने इन पारिवारिक संबंधों में, इन दोनों देशों के पारिवारिक संबंधों में क्या अंतर है? आपने क्या आइडेंटिफाई किया? आप हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि मैं आपसे निवेदन करता हूँ। हाँ, बिल्कुल अ, बिल्कुल। तो पारिवारिक परिवार को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम अपने बच्चों को अपने हाथों से सब कुछ करते हैं। जैसे यहाँ का एक कहावत है, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। उनके पीछे पीछे हम लोग पढ़ते हैं कि अच्छा ये कर लो वो कर लो, लेकिन हम लोग उनके साथ बैठ के करते हैं। हम लोग उनको ट्यूशन पे नहीं भेजते हैं, हम उनको किसी आया के पास छोड़ के नहीं जाते हैं, हम लोग खुद ही उनको सब करते हैं। तो इंडिया में सुविधाएं इतनी हैं कि बच्चों को आप किसी के पास छोड़ के जा सकते हो। यहाँ पे हम लोग, जैसे मैं फुल टाइम वर्क करती हूँ, फिर भी मैं जब बच्चे घर आते हैं तो मैं ही उनको होमवर्क करवाती हूँ। तो इंडिया में भी करवाते हैं, करवाते नहीं हैं बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आजकल ट्रेंड ऐसा हो गया है कि वो लोग सोच मतलब एक पिक्चर ऐसे बनाए हुए हैं कि नहीं, मतलब यूएस है या फिर कहीं यूके है तो वो वेस्टर्न कल्चर है, तो आपको ऐसे, आप इंग्लिश में बोलो तो आप बहुत मॉडर्नाइज्ड दिखोगे या फिर मॉडर्नाइज्ड लगोगे। तो वैसे हम लोग, जैसे आप लोग वेस्टर्न कल्चर के पीछे वहाँ के पेरेंट्स भागते हैं, हम इंडियन कल्चर के पीछे यहाँ पे बच्चों को पीछे लगाते हैं कि आप ये सीखो, आप श्लोक सीखो, आपको आप रामायण सीखो, आप महाभारत के बारे में, कृष्णा के बारे में सुनो, या फिर ऐसे जो आपको एक सही दिशा में ले जाती है। मैं आपके सवाल के सही जवाब दे रही हूँ या फिर भटक रही हूँ मैं इधर उधर? नहीं नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे हाँ, बढ़ो। तो वही लगता है कि जैसे अगर पेरेंट्स यहाँ पे करते हैं, मतलब डिफरेंस तो है, दोनों फैमिली जैसे आप बच्चों को पालते हो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक और जैसे हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअलिटी का बहुत ही ज्यादा ये करते हैं कि आप बच्चों को बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बनाते हो। आप पेरेंट्स, जैसे सिंपल उदाहरण मैं दे रही हूँ, जब 10 साल का भी बच्चा हो जाए, अगर वो घर आए स्कूल से तो हाथ से मम्मी खिला रही है, इसमें बुरी बुरी बात नहीं है, हाथ से मम्मी खिला रही है। लेकिन हम यहाँ पे 1 साल बच्चे को भी अपने आप खाना खिलाना सिखाते हैं, क्योंकि अगर ना भगवान ना जाने अगर कुछ हो गया पेरेंट्स को, तो उनको अपना लाइफ स्किल्स जरूरी होता है कि अपने हाथों से खाना कैसे खाते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो बहुत डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, पेरेंट्स पेरेंट्स रहते हैं। लेकिन ये बच्चे युवावस्था में आके क्या उतना इतना इम्पोर्टेंस जो भारत में देते हैं माँ बाप को, उतना इम्पोर्टेंस, उतना गौरव वहां भी देते कि नहीं? बिल्कुल, जैसे आप गौरव किसको कहते हो उस पे हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बच्चों के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपके एक्सपेक्टेशन बच्चों को बड़ा करना है या बच्चों को डिपेंडेंट बनाना है? तो वो एक्सपेक्टेशन जैसे आपकी है वैसे आप बच्चे रहेंगे। ओके। मतलब आप अगर, जैसे आप मतलब हम भी कभी बच्चे थे, हमारे जैसे हमें क्या चाहते हैं, हम एज अ पेरेंट क्या चाहते हैं कि बच्चे अच्छे शिक्षा दें, अपने आप खुद बड़े बने। अगर हम 12 साल तक अपने मतलब 12th ग्रेड या जो भी है जितने, अगर हम लोग उनको इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देते हैं, अगर उनके विचार को, हर विचार में हम अगर बोले कि तुम ये गलत कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तो वो कब गलती करेंगे, कब सीखेंगे? तो हम यहाँ पे उनको गलती करने की छूट दिए हुए हैं। जब गलती करते हैं तो अपने गलती से वो सीखते हैं। Second chance in life is better here. But in India, when you make a mistake, it becomes a huge deal. You are stigmatized by the society and you say that, hey,
For example, like, if you have a girlfriend or a boyfriend, I think that was your question, right? So when you have that kind of connection, right, it's okay. Like, you have to have that mindset where you kind of let your kids explore and find out what are the good things. You will give them, guide them that these are the things that is good. They have to make a डिसीजन फॉर देमसेल्फ, राइट? हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ये गलत है, वो सही है, ये गलत। उनको बोलेंगे कि हाँ ऐसे भी है, वैसे भी है, क्या गलत है, क्या सही है, किसके जीवन, हर जीवन अलग रहता है। तो वो उस हिसाब से यहाँ पे सोसाइटी का प्रेशर नहीं रहता है। ठीक है कि वो डिसीजन तो अपनी ओर से लेना पड़ेगा। नहीं, मतलब सोसाइटल प्रेशर कम है, वो मैं बोलती हूँ यहाँ पे। जैसे इंडिया में अगर कोई लड़का लड़की अगर घूम रहे हैं तो उनको एक स्टिग्मा, हाँ ये लोग साथ घूम रहे हैं, हाँ क्या हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो बाहर के जितने लोग हैं वो बहुत बातें बनाते हैं, जितना हाँ है भी जी। नहीं उससे ज्यादा वो लोग बातें बताएंगे। तो वो इनोसेंट एज है, उनके सारे हॉर्मोन्स अपने ये है एक्सलरेटेड मोड में है। तो ठीक है, गलती हो कर रहे हैं या एक्सपीरियंस है, उसको हम लोग गलती नहीं कहते, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस करते हैं, सीखते हैं। कोई सोसाइटी वाले कोई उनको नीचा नहीं देखते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो हम लोग को कुछ बुरा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट्स सब। और हमें जैसे जहां तक पेरेंट का रेस्पेक्ट का सवाल है, इंडिया में जी जैसे जितने पेरेंट्स रेस्पेक्ट देते हैं वहां यहाँ के बच्चे भी उससे वैसे ही या उससे ज्यादा या वैसे सेम रेस्पेक्ट ठीक का है, सीख रहता है। ठीक है मैडम, ठीक है। Thank you, madam, for your patient answering to our principal question. Thank you, both of you, for extending question form for a few more minutes. Now I invite our respected Dr. Vedi Prasad sir, Head of Department of Physics, to give vote of thanks for Madam's talk. Over to you, sir. Madam, good afternoon. Sir, good afternoon, madam. गुड आफ्टरनून सर। Really, our session was truly inspiring and very interesting. You have explained the importance of Indian heritage and culture and preservation and also practicing of our Indian culture. And you have differentiated the US culture with our Indian culture in terms of dignity of labor. So we the participants have enjoyed your lecture a lot. So on behalf of our entire team and participant, I want to express our gratitude for your valuable contribution, madam. And also it is my privilege to express vote of thanks. Thank you so much, madam, for your such an interesting and joyful and thought-provoking session, madam. Thank you very much, madam. Thank you so much for this opportunity. It was great talking about the cultures. I really appreciate it. Thank you so much. Thank you, madam. It's our privilege. Thank you, Vedi Prasad sir, for nice way of proposing vote of thanks to our respected madam. Now, this is the time for fourth speaker speech. May I invite Sri Sikamani Garu, A. Sikamani sir, Head of Department of Commerce, KRK Government Degree College. To introduce our speaker, fourth speaker, P. Samuel Jonathan Garu. So, are you there, sir? Sikamani sir. Class number. Sikamani, over to you, sir. The A. Sikamani sir will introduce the guest speaker, P. Samuel Jonathan Garu, by reading out his biodata. Over to you, sir. Sikamani sir. Sikamani sir, are you with us? Please unmute, sir, and go ahead. Sir, audible, sir? Yes, sir, you're audible, sir. Go ahead. Okay, sir. Okay. Good morning, everyone. It is my great pleasure to welcome you all to this webinar. Today,
we have the honor of introducing Mr. P. Samuel Jonathan, the esteemed State Information Commissioner of the AP Information Commission. Mr. Samuel Jonathan has been serving in this significant role, where he is the final appellate authority, judge RTA appeals and complaints across various critical sectors, including education, water resources, minority welfare, and urban development. With an impressive track record, he has successfully disposed of over 1,500 appeals and 200 complaints in just 2 years. His dedication to transparency and accountability, his governance is truly commendable. He has actively participated in numerous conferences on information management. Most recently, convention of the Central Information Commission in New Delhi. His academic credentials are equally impressive. He holds a post-graduation degree in English literature from Andhra University and has completed a certificate course in public policy, data, and behavioral change from Lok Niti, New Delhi. His extensive experience as a senior journalist with leading dailies such as The Hindu and The New Indian Express has enriched his perspective and approach to information dissemination. In addition to his professional achievements, he had also published 2 coffee table books, that is Guntur Through Ages and Guntur Fights COVID. We are privileged to have Mr. Samuel Jonathan with us today to share his insights and experiences. Please join me in welcoming Mr. P. Samuel Jonathan. Thank you, sir. Thank you, Sikamani sir, for your nice introduction for our fourth speaker, P. Samuel Jonathan Garu. Now I cordially invite Jonathan sir to start his talk and empower all our participants with your knowledge. Over to you, sir. Yeah, thank you so much. Thank you so much. I feel it is a honor and privilege to take part and share my thoughts in this very insightful seminar organized by the KRK Government Degree College, Addanki, Babatla District. It's a webinar. I thank the Commissioner of College Education, Dr. Narayana Bharat Gupta IAS, the Joint Director, Dr. C.H. Krishna, and the Regional Joint Director, Zone 3, Dr. P. Kalavati, and the Principal, Dr. V. Mohan Rao, Sri M.V. Satyanarayan Garu, and the organizers, the conveners of this webinar, Sri D. Rajashekar, Dr. N. Sharmila Rani, Dr. C.H. Anita, and all those who are involved in this seminar, webinar. And dear students, I believe you are from so many places and you have taken your valuable time to attend this. Thank you for your kind introduction. Dr. V. Prasad, who introduced me? Sikamani Garu. Yes, Shikamani Garu. Yes, Yes. Dr. Shikamani Garu, thank you so much. I feel very humbled and yeah. So this I have been in this role for the last 2 years. So are you able to see the screen? So me కనిపిస్తుందండి screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So at the outset, మనం కొంచెం తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. Yes, sir. సో నేను ఇక్కడ రాష్ట్ర సమాచార హక్కు కమిషనర్గా బాధ్యతలు చేపట్టి 2 సంవత్సరాలు పూర్తిగా వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ సమాచార హక్కు చట్టం గురించి కొద్దిగా మీతో ముఖ్యంగా విద్యార్థులకి అవగాహన పెంచాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఒక 5-6 స్లైడ్స్ మాత్రం సమాచార హక్కు చట్టం గురించి చెప్పి, తర్వాత ఈ సమాచారం అనే దాన్ని అది ఎంత విలువైనది, దాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ఏజ్లో
సమాచారాన్ని ఎట్లా ఉపయోగించాలో చెప్తాను. సో ఇంతకుముందు నా గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పే చాలా భక్తులు చాలా గొప్ప విషయాలు చెప్పారు, కానీ అది మనకి ఇచ్చిన అవకాశాలు మనం ఉపయోగించుకుంటూ పోతే మనకి ఎటువంటి స్థానంలోనే చేర్చుకోవచ్చు. సో బేసికల్గా వాట్ ఈజ్ ఆర్టీఐ యాక్ట్? రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్. వాట్ ఈజ్ ఏ రైట్? హక్కు అంటే ఏంటి? మనకి ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయి. భారత రాజ్యాంగం ద్వారా మనకి ఆర్టికల్ 14 నుంచి ఆర్టికల్ 25 దాకా ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయి. వీటిలో ఆర్టికల్ 19 ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, అంటే భావ వ్యక్తీకరణ హక్కు. భారతదేశం పౌరుడు ఎవరైనా సరే తన అభిప్రాయాలను స్వేచ్ఛగా నిర్భయంగా చెప్పవచ్చు. ఈ ఆర్టికల్ 19 నుంచి పుట్టింది సమాచార హక్కు చట్టం. ఇది రాజ్యాంగంలో పొందుపరచలేదు, కానీ ఇది హక్కుగా అక్టోబర్ 12, 2005 సంవత్సరంలో ఈ మధ్య పరమపదించిన డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలోని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ యొక్క హక్కుని అక్టోబర్ 12, 2005లో పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా ఇది అందరికి అందుబాటులో వచ్చింది. ఈ హక్కు ద్వారా ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ప్రభుత్వ విభాగాలలో ప్రభుత్వ అధికారుల దగ్గర చాలా సులభమైన తీరులో కేవలం ఒక తెల్ల కాగితము, ఒక పెన్ను, 10 రూపాయల స్టాంప్తో అతనికి కావలసిన ప్రభుత్వంలో ఉన్న సమాచారాన్ని, ప్రభుత్వం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. అంటే ప్రభుత్వ సమాచారం అంటే ఏంటి? ఇది ప్రభుత్వ సమాచారం అంటే ఏంటంటే సెక్షన్ 2F ద్వారా ఈ సమాచారాన్ని మనం పొందవచ్చు. ప్రభుత్వ సమాచారం అంటే ప్రభుత్వ జీవోలు, ప్రభుత్వ ఆర్డర్లు, ప్రభుత్వ అధికారుల మధ్య జరిగే ప్రతి ఒక్క కరస్పాండెన్స్, రిటర్న్ కరస్పాండెన్స్, నోట్ ఫైల్స్, ప్రొసీడింగ్స్, శాంక్షన్ ఆర్డర్స్, టెండర్స్ అన్నీ కూడా వీటిలో వస్తాయి. ఈ సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా అది ఏ విధంగా, దాని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి, దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? ఇది పౌరుడికి సమాచారం హక్కు అనే ఒక పవర్ని ఇస్తుంది. మీకు అందరూ తెలుసు, సమాచారం అనేది ప్రభుత్వ శాఖల్లో పొందడం చాలా కష్టం. ప్రభుత్వ అధికారులు సమాచారాన్ని ఇవ్వడానికి అంత తేలిగ్గా వారు ఇవ్వరు. కానీ ఈ హక్కు ద్వారా ఆ యొక్క అధికారం ప్రజలకి ఇవ్వబడింది. మరి సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా ప్రభుత్వ శాఖల్లో జవాబుదారీతనం మరియు పారదర్శకత పెంపొందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మీ ఇంటి ముందు ఒక రోడ్డు వేశారనుకోండి, మీకు అనుమానం వచ్చింది, ఈ రోడ్డు సరిగా వేయలేదు, దీనికి ఎంత ఖర్చు పెట్టారు, ఈ రోడ్డు ఎవరేశారు, ఈ రోడ్డుని క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఆ రోడ్డు వేసిన తర్వాత నిపుణుల చేత దాన్ని టెస్ట్ చేశారా, ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఒక సింపుల్గా వైట్ పేపర్ పెన్ తీసుకొని ఆ మున్సిపల్ శాఖ కమిషనర్కి ఈ సమాచారం నాకు కావాలి, ఈ రోడ్డు ఎప్పుడు వేశారు, ఈ టెండర్ ఎప్పుడు ఫైనలైజ్ చేశారు, ఎవరు ఈ రోడ్డు వేశారు అని అలాంటి సమాచారం తీసుకోవచ్చు. మరి భారతదేశ పౌరులుగా మన దగ్గర సమాచారం ఉంటేనే కదా మనం భావాలను వ్యక్తపరిచేది. సో ఇన్ఫార్మ్డ్ సిటిజనరీ, సో సిటిజన్స్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్డ్. అట్లాగే ప్రభుత్వ శాఖలు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మరింత పారదర్శకత, జవాబుదారీతనంతో పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క సో నేను చెప్పినట్టు సమాచార హక్కు ప్రాథమిక హక్కు చట్టం కాకపోయినా ఇది ఒక హక్కుగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది మా ఆఫీస్ అండి, విజయవాడ గుంటూరు మధ్యలో మంగళగిరి బైపాస్ జంక్షన్లో మా ఆఫీస్ ఉంటుంది. ఇది మా ఆఫీస్ అడ్రస్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, సమాచారం అంటే ఏంటి? సో ఇందాక చెప్పినట్టు సెక్షన్ 2Fలో ప్రభుత్వ శాఖల దగ్గర ఉన్న ఎటువంటి రిటర్న్ డాక్యుమెంట్స్, రికార్డ్స్, మెమోస్, ఈమెయిల్స్, ఒపీనియన్స్, కాంట్రాక్ట్స్, పేపర్స్ అండ్ సెక్షన్ 2J ప్రకారము ప్రభుత్వ శాఖల నుంచి పౌరుడు స్వేచ్ఛగా ఏ ప్రభుత్వ శాఖ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఈ సమాచారం కావాలంటే ప్రభుత్వ శాఖ అధికారులు ఆ సమాచారాన్ని ఇవ్వాలి. సమాచారాన్ని ఎట్లా ప్రజలు పొందవచ్చు? సెక్షన్ 41B దీన్ని సమాచార హక్కు చట్టం హార్ట్ అంటాం, హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్. సెక్షన్ 41B ప్రకారం ప్రతి ప్రభుత్వ అధికారి, ప్రభుత్వ శాఖ కూడా
తమ దగ్గర సమాచారాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలి. వాలంటరీ డిస్క్లోజర్ 401B 401A రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ మీ కాలేజ్లో కూడా దే ఆర్ సపోజ్ టు మెయింటైన్ 401A 401B రిజిస్టర్స్. దానిలో 17 పాయింట్లు ఉంటాయి. 17 ఏంటంటే మీ కాలేజీలో నిర్వహిస్తున్న ప్రిన్సిపల్స్, టీచర్స్, వాళ్ళ విధులు, వాళ్ళ బాధ్యతలు, వాళ్ళ యొక్క వర్క్ చార్ట్, జాబ్ చార్ట్ మరియు మీ కాలేజీ గురించి ప్రతి సమాచారం, ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు కాలేజ్. మరియు పౌరుడు సమాచారాన్ని ఎట్లా పొందవచ్చు? ఇది కూడా చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్. సెక్షన్ 6 ప్రకారము ప్రతి ప్రభుత్వ సంస్థలో ఒక సమాచార అధికారి ఉంటాడు. వాళ్ళని మనం PIO అంటాం, పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్. మీ కాలేజీకి మీ ప్రిన్సిపల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్. అట్లాగే మీ కాలేజీ పైన RJD ఉంటారు. ఆమె ఫస్ట్ అప్పిలేట్ అథారిటీ. హీ ఆర్ షీ విల్ బికమ్ ద ఫస్ట్ అప్పిలేట్ అథారిటీ. సో సమాచారం అప్లికేషన్ మీరు ఇచ్చినాక 30 రోజుల లోపల ఆ సంబంధిత అధికారి మీకు సమాచారం ఇవ్వాలి. ఆ సమాచారంతో మీరు కనుక సంతృప్తి చెందకపోతే సెక్షన్ 19(1) ప్రకారం మీరు ఫస్ట్ అప్పిలేట్ అథారిటీకి నాకు ఈ సమాచారం ఇచ్చారు కానీ నేను సంతృప్తి చెందలేదు అని వారికి రాయాలి. వారు కూడా 30 రోజుల లోపల ఆ సమాచారం ఇవ్వాలి. మీరు అక్కడ కూడా మీరు సంతృప్తి చెందకపోతే సెక్షన్ 19(3) ప్రకారం మాకు కమిషన్కి మీరు ఉత్తరం రాయాలి. 90 రోజుల లోపల మేము PIO, FA ఇచ్చిన సమాచారంతో మేము సంతృప్తి చెందలేదు, మాకు అసంపూర్తిగా ఇచ్చారు కనుక ఆ సమాచారం మీరు మాకు ఇవ్వండి అని కోరచ్చు. ఎటువంటి సమాచారాన్ని కోరచ్చు. కానీ దీనిలో ప్రతి దానిలో కూడా కొన్ని బట్స్, ఎగ్జంప్షన్స్. దేన్ని కోరకూడదు? భారతదేశ భద్రత, సెక్యూరిటీ, సావరెనిటీ మరియు పార్లమెంట్ లెజిస్లేచర్లో ఉన్న అంశాలు, అట్లాగే పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ 81J ప్రకారం పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎఫెక్టింగ్ ద లైఫ్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్. అలాగే కొన్ని సమాచారాలు పోలీస్ కేసుల్లో అట్లాగే సివిల్ కోర్ట్స్లో ఉంటాయి. ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఆ జ్యుడిషియల్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా సమాచారం ఇవ్వకూడదు. అలాగే సెక్షన్ 11 ప్రకారం సెక్షన్ 11 థర్డ్ పార్టీ అంటే మూడో వ్యక్తి సంబంధించిన సమాచారం కూడా మనం తీసుకోవడానికి వీలు లేదు. ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు అంటే ఆ మూడో వ్యక్తి అతనికి ఈ సమాచార అధికారి అతనికి ఉత్తరం రాసి పలానా వారు మీ గురించి నా వ్యక్తిగత సమాచారం అడుగుతున్నాడు, ఈ సమాచారం ఇవ్వడం మీకు సమ్మతమైతే, మీకు ఇష్టమైతే ఇస్తాము, మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఇవ్వము. సో అలాగా మూడో వ్యక్తికి సంబంధించిన సమాచారం కూడా ఇవ్వడానికి కుదరదు. వ్యక్తిగత భద్రత, వ్యక్తిగత అంశాలు, దేశ భద్రత మరియు ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్న సమాచారం కూడా ఇవ్వడానికి లేదు. మరి సమాచారం ఇవ్వనప్పుడు మేము కమిషన్కి వచ్చినప్పుడు మా పరిధిలో ఉన్నప్పుడు మేము కోర్ట్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యి వాళ్ళకి మేము హీరింగ్ చేస్తాం. అంటే ఒకవైపు కక్షిదారుడు అంటే పౌరుడు, ఇంకోవైపు ప్రభుత్వాధికారి ఇద్దరు మా దగ్గరికి వస్తారు. అప్పుడు మేము దాన్ని న్యాయం చూస్తాం. వాళ్ళు ఇచ్చిన అప్లికేషన్ ఏంటి, వీళ్ళు ఇచ్చిన సమాచారం ఏంటి, వాళ్ళు సరిగ్గా ఇచ్చారా లేదా. సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే టైం ఇస్తాం. మీరు ఇవ్వలేదు, ఇంకొక 15 రోజులు తీసుకోండి, కానీ సమాచారం ఇవ్వండి. కానీ అతను సమాచారం ఇవ్వడానికే అతను ఇష్టం లేదు, తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నాడు. అప్పుడు సెక్షన్ 20 కింద మేము వారి మీద క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సెక్షన్ 20 ప్రకారం పెనాల్టీ వేయచ్చు. ఏ ప్రభుత్వ అధికారికైనా రోజుకి 250 రూపాయల చొప్పున 250 రూపీస్ పర్ డే చొప్పున వీ కెన్ గివ్ ఏ పెనాల్టీ అప్ టు 25,000. అట్లాగే ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే కక్షిదారుడు ఉన్నాడో అతన్ని సంవత్సరం పాటు తిప్పి అతనికి ఎంతో మానసిక శోభ మరియు దారి ఖర్చులు అయిన అవుతే అతను మాకు పేపర్ మీద నాకు ఇంత ఖర్చు అయిందండి, ఈ డబ్బు నాకు ఇప్పించండి, ఆ అధికారి నుంచి కూడా ఆ డబ్బు మేము ఇప్పించచ్చు. సో ఇది మా సమాచార కమిషన్ గురించి చెప్పాల్సింది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా విద్యార్థులు తెలుసుకోవాలి. కొంతమంది విద్యార్థులు నా దగ్గరికి వచ్చారు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ విద్యార్థులు మాకు సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వట్లేదని వచ్చారు ఒకసారి. సో నేను అడిగాను, మీరు ఎందుకు అప్పుడే చిన్న వయసు కదా, మీరు అప్పుడే సమాచార కమిషన్ దాకా మీరు ఎందుకు వచ్చారు, ఇష్యూని మీరు అక్కడే చేసుకోవచ్చు కదంటే వాళ్ళు వచ్చి మాకు ఇవ్వట్లేదు సార్ అంటే నేను JNTU కాకినాడ నుంచి ఇప్పించాను. సరే అది వేరే. సో విద్యార్థులు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. మీరు రేపు పొద్దున ఉద్యోగం చేసినప్పుడు కూడా
ఈ సమాచార హక్కు చట్టం గురించి తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. ముఖ్యంగా మన సమాజంలో మనం ఉంటున్న సమాజంలో మరి ఎన్నో ప్రభుత్వ శాఖలంటే దాదాపు లక్షల కోట్లు ప్రభుత్వం వెచ్చిస్తుంది. ఈ ఈ డబ్బు పారదర్శకంగా ఖర్చు పెడుతున్నారా? మరి ప్రభుత్వ శాఖల జవాబుదారితనం ఇవన్నీ కూడా చాలా అంశాలు ఉంటే అలాగే దీన్ని కొంతమంది దుర్వినియోగం కూడా చేస్తున్నారు. వ్యక్తిగత సమాచారం కోరతారు. ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్‌లో చాలామంది ఆ టీచర్ గురించి, ఈ టీచర్ గురించి అడుగుతా ఉంటారన్నమాట. సో, ఇది కూడా వ్యక్తిగత అంశాల మీద చాలా స్పష్టమైన తీర్పులున్నాయి. వ్యక్తిగత సమాచారం అయితే ఇవ్వకూడదు. అయితే వాళ్ళ బాధ్యతల్లో వాళ్ళు ఎవరైతే ప్రభుత్వ అధికారులుగా వాళ్ళ బాధ్యతలు నెరవేర్తిస్తున్నారో దాని మీద అడగచ్చు. మరి ఈ సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా ఎన్నో దేశంలో కుట్రలు, కుంభకోణాలు బయటపడ్డాయి. కామన్‌వెల్త్ స్కామ్ అంటారు. 2G స్కామ్, 3G స్కామ్, 5G స్పెక్ట్రమ్ స్కామ్, ఆదర్శ్ హౌసింగ్ సొసైటీ స్కామ్. అలాగే ఇప్పుడున్న ఏ ప్రభుత్వాలున్నా ఈ సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా ఎంతో విలువైన సమాచారం ప్రజలకు అందించబడింది. అలాగే చాలామంది తమ కోల్పోయిన హక్కుల్ని వచ్చారు. నా దగ్గర చాలామంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఉద్యోగాలు వాళ్ళు తీసుకున్నారు. భూమి కోల్పోయిన వాళ్ళు భూమి కల్పించబడింది. ఎక్కడైతే ఇంజస్టిస్ జరిగిందో ఆ ఇంజస్టిస్‌ని వాళ్ళు సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా వాళ్ళు తిరిగి న్యాయాన్ని వాళ్ళు పొందారు. సో, ఈ యొక్క గొప్ప అవకాశం ఇచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరియు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి, గవర్నర్ గారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. సో, ఇప్పుడు ఇది సమాచార హక్కు చట్టం గురించి. దీని మీద ఎవరికైనా సందేహాలు, డౌట్స్, క్వెషన్స్ ఉంటే ఐ విల్ బి విల్లింగ్ టు ఆన్సర్ దెమ్. మేబీ 3 క్వెషన్స్ ఐ కెన్ టేక్. 3 or 4 క్వెషన్స్. హలో. ఎవరైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? పిల్లలు, స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఈవెన్ టీచర్స్? Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I am Gunji Sivakoti, Yes. lecturer in political science, sir. Yes. చెప్పండి. Sir, recently I applied for RTI. Most of the times they are giving inappropriate response, sir. సో మీ కేసు ఇప్పుడు అంటే కేసుని ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయడం అంత మంచిది కాదు. కానీ మీరు 19(3) కింద కమిషన్‌కి అప్పీల్ చేస్తే మేము ఖచ్చితంగా వి విల్ ఎన్ష్యూర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. హలో. Thank you, sir. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. So now I will talk about this sorry, where it has gone. Jonathan, you can continue your talk on the skills to accomplish through communication. Okay, sure. సో ఇప్పుడు మీకు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ గురించి చెప్పాను. ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వెరీ వైటల్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎ పవర్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎ టూల్. సమాచారం అనేది అంటే సమాచారం నేను ప్రభుత్వ సమాచారం గురించి చెప్పాను ఇప్పుడు దాకా. ఇప్పుడు జనరల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్, హౌ సమాచారం అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ సమాచారం అనొచ్చు,
డేటా అనొచ్చు, అనాలిసిస్ అనొచ్చు. ఇదన్నీ కూడా మనం విద్యార్థులుగా ఉన్నప్పుడు ఆర్ టీచర్స్గా ఉన్నప్పుడు వి ఆల్ డీల్ విత్ లార్జ్ డేటా, లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా. మనకి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మేము చదువుకున్న రోజుల్లో మాకేమన్నా మెటీరియల్ కావాలంటే మేము లైబ్రరీకి వెళ్ళి 4-5 పుస్తకాలు వాటిలో మేము వెతుక్కొని ఆ పాయింట్స్ రాసుకొని అది మేము నోట్స్ లాగా మేము కంపైల్ చేసుకునేవాళ్ళం. కానీ ఈ రోజున ఈ యొక్క సాంకేతికత వచ్చినాక వీ హ్యావ్ న్యూమరస్ వేస్ వేర్ వీ కెన్ కలెక్ట్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, చాట్ జీపీటీ ఉంది. ఈ చాట్ జీపీటీలో వీ కెన్ ఈజీలీ హ్యావ్ ఎనీ డేటా ఆన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్. కానీ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్లో డేటా ఉండాలి. అంటే ఈ డేటాని ఎవరో గూగుల్ ద్వారానో లేదా యూట్యూబ్ ద్వారానో సోషల్ మీడియా ద్వారానో ఆ డేటాని ఈ చాట్ జీపీటీ సాఫ్ట్వేర్ ఆ డేటాని తీసుకొని మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది. సో యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ పవర్. అది మీ కెరీర్స్కే కాదు, అది మీ చదువులోనే కాదు, అది దాని ద్వారా మీరు ఒక శక్తిని పొందుతారు. సో హౌ టు ఆర్గనైజ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, హౌ ఇన్ఫర్మేషన్లో మనకి కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి, మనకి అవసరం ఉన్న అవసరం లేకపోయినా చాలా సమాచారం మనకు వస్తుంది. అంటే హండ్రెడ్స్ gigabytes or terabytes of data is being pumped into the okay 15 hours అనుకుంటే ఈ 15 hours లో మనం 7 గంటలు మొబైల్ స్క్రీన్స్ని చూస్తా మనకు అవసరం లేని డేటాని మనం చూస్తూ ఉంటే మనకు అది ఉపయోగం లేదు. ఆ డేటా మనం చూడడం అంటే ఆ డేటాని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న వాళ్ళకి మనము డబ్బులు కడుతున్నట్టే. నో డేటా ఈజ్ ఫ్రీ. సో వీఆర్ బయింగ్ డేటా. యూట్యూబ్లో ఉన్న డేటా మనం చూస్తే యాడ్స్ వాళ్ళు పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో అట్లాగా మనకి ఏది అవసరము, ఏది మన మన భవిష్యత్తుకి ఏది అవసరము మనం తీసుకొని తద్వారా మన ఇన్ఫర్మేషన్ మరి దాన్ని హౌ టు సెగ్రిగేట్ ఇన్ఫర్మేషన్, హౌ టు ఆర్గనైజ్ స్టడీ మెటీరియల్స్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు మేము ఉన్నప్పుడు లైబ్రరీస్కి వెళ్ళి మేము చూసుకునేవాళ్ళం. అప్పట్లో మొబైల్స్ అంత విరివిగా వాడక, కానీ దాని ద్వారా మాకు ఫండమెంటల్స్ బాగా మేము నేర్చుకున్నాం. ఫండమెంటల్స్ అప్పుడు ఇంత డేటా లేదు మా దగ్గర, కానీ ఇప్పుడు మీకు అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, కానీ దానిలో ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ తీసుకొని కరెక్ట్ రెఫరెన్స్ని, కరెక్ట్ బుక్స్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకొని మీరు తీసుకోవాలి. అట్లాగే ఈ పర్సనలైజ్డ్ లెర్నింగ్, మరి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక స్పష్టమైన అవగాహన ఉంటే నేనేం అవ్వాలనుకుంటున్నాను, వెదర్ ఐ వాంట్ టు డూ రీసెర్చ్ ఆర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే తీసుకొని అతను మేలు పొందొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మీకు చాలా ఉన్నడిమి అని, కోర్సెరా అని చాలా యాప్స్ కూడా వచ్చినాయి. సో వీటిలో కూడా మీకు అన్నీ కూడా పెయిడే, నథింగ్ ఇస్ ఫ్రీ. సో వీటిలో మీరు స్టార్టింగ్ ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మీకు ఆ సంబంధించిన సమాచారం మీకు అందుబాటులో ఉండేట్టు చేస్తారు. మరి ఈ సమాచారం అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. టైం మేనేజ్మెంట్, ప్రొడక్టివిటీ. మరి సమాచారాన్ని పొందడం, ఆ టైంని మనం ఆ సమాచారం తీసుకోవడానికే మనం ఉపయోగించాలి. టైంని మనం ఊరికనే వేస్ట్ చేయడం లేదా గాసిప్కి అలాంటి వాటికి ఉపయోగిస్తే మనకు ఏం ప్రయోజనం ఉండదు. సో ఇక్కడ అగైన్ నేను మొన్న ఇనాగ్రేషన్ కూడా చెప్పాను, వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెంటరింగ్ ద స్టూడెంట్స్. అది మీకు ఉందనుకుంటాను. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి 15 మంది స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక లెక్చరర్ మెంటర్గా ఇస్తారు. సో వాళ్ళు ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ అన్ని స్టూడెంట్స్ చెప్పాలి. హౌ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద టైమ్, హౌ టు కలెక్ట్ ది రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ and how to get benefited by it. So
సో ఇలాంటి అన్ని కూడా వాళ్ళు చేయాలి. అండ్ కాలేజెస్లో లైబ్రరీస్ ఇప్పుడు ఎంత ఆన్లైన్ వచ్చినా కూడా, ఆన్లైన్ టెక్నాలజీ వచ్చినా కూడా, బేసిక్ లైబ్రరీస్ ఆర్ వెరీ ఎసెన్షియల్ in every college, and I hope your college is also maintaining a very good library, because అందరికీ టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. కొంతమంది ఆర్థిక పరిస్థితి స్మార్ట్ ఫోన్ వాళ్ళకు ఉండకపోవచ్చు. మరి వాళ్ళందరికీ మరి టెక్స్ట్ బుక్కే అవసరం, రెఫరెన్స్ బుక్లు అవసరం. సో అందుకే ఈ యొక్క సమాచారాన్ని ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి కూడా అందుబాటులో ఉండాల్సిన అవసరం కూడా చాలా ఉంది. మరి సమాచార సేకరణలో కొంతమంది ఇండివిజువల్గా ఇష్టపడతారు. నా ఫ్రెండ్స్‌లో కొంతమంది వాళ్ళొక్కళ్ళే కూర్చొని చదువుకుంటారు. కొంతమంది గ్రూప్ డిస్కషన్ ద్వారా చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటారు. మేము ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు కూడా డాక్టర్ షర్మిల, నేను, విజయలక్ష్మి గారు, ప్రదీప్, మేమందరం కూడా గ్రూప్ డిస్కషన్ ద్వారా మేము చాలా విషయాలు నేర్చుకునేవాళ్ళం. ఒక మంచి టీమ్ లైబ్రరీ దగ్గర కూర్చొని మేము క్లాస్‌లో నేర్చుకున్నది, లైబ్రరీలో చదువుకున్నది మేము మా ఫ్రెండ్స్‌తో డిస్కస్ చేసి చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్ మాకొచ్చాయి. సో ఇప్పుడు మీకు వాట్సాప్ దీనికోసం ఉపయోగించాలి. గ్రూప్ డిస్కషన్స్ కోసం, మంచి వాటి కోసం. ఇప్పుడున్న డేటా అనాలిసిస్, ఇప్పుడు డేటా అనాలిసిస్ కూడా వచ్చింది. మీకు వచ్చిన డేటాని మీరే అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఏది మంచిది, ఏది మనకి కరెక్ట్, ఏది ఫేక్ డేటా, ఏది రియల్ డేటా. సో అటు ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, ఇటు టెక్నాలజికల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ 2 కూడా బ్లెండ్ అయితే మరింత విద్యార్థికి అది మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. మరి సమాచారం అనేది సమాచారం హక్కే కాదు. ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎ టూల్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ నాలెడ్జ్, యువర్ స్కిల్స్. And information management is a technique to collect how to segregate the information and how to effectively use the introduction ఇచ్చాను. కానీ మీ టీచర్స్ అండ్ మీ యొక్క సీనియర్స్ వీటిపైన స్టూడెంట్స్కి మరింత అవగాహన కల్పిస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. హలో. Thank you, Jonathan. Any questions? Yeah, any questions on this topic? Any questions? It's okay. Information Act and parallel. Okay. Thank you very much, Samuel Jonathan sir, for accepting your invitation. You had delivered such a wonderful speech on RTI as well as how to improve skills, and you shared your valuable experiences to all of us, sir. Your program is going on live streaming on YouTube, sir, as well as some of the students, as they do not have cell phones with them, they are they are directly watching your speech on televisions in the schools as well as in the colleges. So I invite one of our lecturers, Dr. Sheikh Mastan Ali Garu, to propose vote of thanks for our dear Jonathan sir. Dr. Mastan Ali Garu. Hello, sir. Hello. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Am I audible, sir? Yes, sir. You're audible. Hello. Yeah. Sir, you're audible, sir. Go ahead. Yes, sir. Okay, sir. It's a very great opportunity, and it's a great pleasure. My vote of thanks to our beloved Samuel Jonathan Garu. Sir, first I would like to convey my thankfulness to accepting our invitation, sir. So we are really happy and thankful to have you here in this webinar, sir. So ఒక కాలేజ్ వెబినార్ లో స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ గారు వచ్చి మాట్లాడటం అనేటువంటిది నిజంగా కేఆర్కే డిగ్రీ కళాశాల చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం అని భావిస్తున్నాను, సార్. సో మొత్తం రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి విషయాన్ని, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉన్నటువంటి విషయాలు 4(1)B కావచ్చు, సెక్షన్ 20 కావచ్చు, సో ప్రతి విషయాన్ని కూలంకుషంగా తెలుగులో విద్యార్థులందరికీ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పినటువంటి జోనాథన్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను, సార్.
సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఉన్నా కానీ దాంట్లో ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది, రియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది అనేటువంటి తెలుసుకోవటం, ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటిది తెలుసుకోవటం అనేటువంటిది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ కాలంలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతో ఉన్నా కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని చూసుకోవడం అనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో విద్యార్థులు ఏ విధంగా ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెనకబడుతూ సో రియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటున్నారు, మీరు చాలా కూలంకుషంగా డిస్కస్ చేశారు సార్. సో యూ యాప్ట్లీ సెడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఎ టూల్ విచ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్, అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సో I extend my wholehearted thankfulness on behalf of all the participants of this webinar and KRK Degree College teaching and non-teaching staff. We are really thankful to you, sir, for your thought-provoking and empowering and enlightening, most important, valuable information, and that too, the most important valuable information on Right to Information Act, sir. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, Dr. Mr. Mali, sir, for your nice words. Thank you, sir. Sir, thank you for your information, sir. Very, very valuable information. Thank you so much, sir. Thank you, Principal, sir, for conveying your Thank you thanks so to much. our Thank you people. so much. And I wish you all the best for your future Yes, sir. endeavors. Yeah, thank Yes, you. sir. Thank you very much, sir. Thank you. That's all for morning session. You have listened to two different talks by two different eminent persona. Hope you have got benefited by these two talks. You have got so many takeaways from these two speeches. And that's all for the session. And we'll come back at 2 o'clock exactly. On the same Zoom platform, we'll organize the last student competition, that is singing competition. Dear students and participants, I once again remind you all, today we are going to organize singing competition. Those who are interested to take part in the event can be here or can join Zoom wherever you are and take part in the event. So as usual, for the two previous programs, previous competitions, this competition also having 3 prizes, first, second, and third prizes. Cash prizes 1,000 rupees, 750 and 500 rupees along with the winner certificates. As I mentioned earlier, even on the flyer, I want to tell one more thing once again. You should not sing duet songs from the movies. You have to stick on yourself to the music-oriented songs, lullabies, folklore songs, spiritual songs, and patriotic songs. You can sing either in Telugu or English. That is your choice, ma. So I wish you all the very best for singing competitions. Again, we'll meet at 2 o'clock on the same platform. Till then, have a nice time.